quý nhà đầu tư. Ở Châu hiện tại đang ngồi tại bể bơi của căn biệt thự Starling Club HaLong Bay để yêu thực hiện. Châu tin chắc rằng thời điểm ngồi tại đây cũng là thời điểm mà Châu, chủ sở hữu như là quý nhà đầu tư rất là mong chờ, bởi vì căn biệt thự Starling Club HaLong đã được hình thành. Thì Châu xin chia sẻ đôi điều với quý anh chị. Vào thời điểm mở bán tháng 9 năm 2021, biệt thự Starling Club đã được quý nhà đầu tư chào đón rất là nhiệt tình, bởi vì vị trí rất là đắc địa, giá bán hợp lý và mô hình cho thuê rất là tối ưu cho khách hàng. Và bằng chứng đó là ở đấy biệt thự Starling đã bán sạch 100% cửa hàng. Và hiện tại chỉ còn duy nhất 16 căn biệt thự Starling dòng A của hàng từ chủ đầu tư vị trí ngay trung tâm của khu nghỉ dưỡng. Hiện tại thì không để quý chị chờ lâu nữa, cho xin mời mọi người cho khám phá xem căn biệt thự Starling HaLong cái gì đặc biệt nhé. Xin mời mọi người. I'll stay true to my feelings and try romanticizing. 'Cause when it comes to you and me, I don't mind a little cheese. I love you to the moon, you're a dream come true. You're the bread to my butter, the shade to my summer. I wanna be together. I love you 3000, more than the highest mountain. You're the sun in my sky, the apple of my eye. All I want is you and I confess I'm lactose intolerant, and I might regret it, but I'll take the hit. I'll stay true to my feelings and try romanticizing. 'Cause when it comes to you and me, I don't mind a little cheese. I love you to the moon, you're a dream come true. You're the bread to my butter, the shade to my summer. I wanna be together. I love you 3000, more than the highest mountain. You're the sun in my sky, the apple of my eye. All I want is you and I'll stay true to my feelings and try romanticizing. 'Cause when it comes to you and me, I don't mind a little cheese. I love you to the moon, you're a dream come true. You're the bread to my butter, the shade to my summer. I wanna be together.